If you learn this 100 German phrases, you can survive almost every daily situation in Germany. Hello and welcome in by Learn German with Gayatri. In today's video, you will learn 100 useful German phrases for daily. Also, save this video and practice these phrases daily because these are the phrases you will actually need in real life. Also, los fangen wir an? Können wir anfangen? Can we start? Sind alle bereit? Is everyone ready? Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich habe eine Frage. I have a question. Haben Sie irgendwelche Fragen? Do you have any questions? Alles klar. All good. Passt. That works. Okay. Ich weiß es nicht. I do not know. Vielleicht. Maybe. Keine Ahnung. No idea. Das stimmt. That is correct. Einen schönen Tag noch. Have a nice day. Ist das wahr? Is it true? Es ist nicht wahr. It is not true. Stimmt nicht. That is not true. Ich brauche etwas Zeit. I need some time. Das ist super. That is great. Das ist mir egal. I do not care. Ich schaffe das. I can do it. Or I will manage. Du bist ziemlich gut. You're pretty good. Können Sie das bitte wiederholen? Can you repeat that, please? Gute Reise. Have a safe trip. Langsam bitte. Slowly, please. Sind Sie morgen verfügbar? Are you available tomorrow? Mein Name ist Gayatri. My name is Gayatri. Ich bin krank. I'm sick. Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Ich fühle mich nicht gut. I do not feel good. Ich habe Schmerzen. I am in pain. Wo ist die Apotheke? Where is the pharmacy? Helfen Sie mir bitte. Please help me. Was ist das? What's that? Was möchten Sie tun? What do you want to do? Das ist großartig. That's great. Ich glaube schon. I think so. Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Wonach suchen Sie? What are you looking for? Kann ich es sehen? Can I see? Es tut mir leid, dass ich so spät bin. I'm sorry I'm late. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. I really do not know how to do that. Morgen bin ich frei. I'm free tomorrow. Ich habe Hunger. I'm hungry. Mir geht es kalt. I'm feeling cold. Sollen wir anfangen? Shall we get started?
Nur eine Minute bitte? Just a minute, please. Ich muss gehen. I have to go. Du bist so süß. You are so cute. Ich denke, es könnte besser sein. I think it could be better. Danke fürs Kommen. Thank you for coming. Bitte hier unterschreiben. Sign here, please. Lass uns gehen. Let's go. Ich kann nur Englisch sprechen. I can only speak English. Kannst du Englisch sprechen? Can you speak English? Ich will essen. I want to eat. Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure. Sind Sie morgen verfügbar? Are you available tomorrow? Es war ein guter Tag. It was a good day. Wie spät ist es? What time is it? Come with me. Ich bin dabei. I'm in. Ich bin fertig. I'm done. Ich komme später. I will come later. Können Sie mir das erklären? Can you explain that to me? Könnten Sie mir das zeigen? Could you show me that? Das gefällt mir. I like that. Unglaublich. Unbelievable. Mach die Tür zu. Close the door. Mach das Fenster auf. Open the door. Ich räume auf. I'm cleaning up. Ich koche gerade. I'm cooking right now. Ich rufe dich später an. I will call you later. Schreib mir. Text me. Mein Akku ist leer. My battery is dead. Ich habe dir geschrieben. I texted you. Mein Handy funktioniert nicht. Mein phone is not working. Hast du meine Nachricht gesehen? Did you see my messages? Ich habe kein Internet. I have no internet. Das ist normal. That is normal. Kein Wunder. No wonder. Zum Glück. Luckily. Endlich. Finally. Echt? Really? Natürlich nicht. Of course not. Auf keinen Fall. No way. Absolutely not. Ist mir egal. I don't care. Mal sehen. We will see. Das klappt schon.
It will work out. Ich mache das später. I will do that later. Wie schön. How nice. Das ist komisch. That is strange. Das ist interessant. That is interesting. Ich denke nicht. I don't think so. Noch einmal bitte. One more time, please. Können Sie mir das schicken? Can you send that to me? Was meinen Sie? What do you mean? Ich bin unterwegs. I'm on the way. Ich komme sofort. I'm coming right away. Ich brauche eine Pause. I need a break. Warum nicht? Why not? Klingt gut. Sounds good. These were 100 useful German phrases for daily life that every beginner should know. If you learn and practice these phrases daily, your German will become much more natural, confident, and practical. Don't try to memorize everything at once. Save this video, practice 10 phrases every day, and repeat them again and again. If you need part 2, let me know in the comment section. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.